check. Okay, add. Hi, ghosty fish. Just give me a second, guys. Okay, all right. We are live. All set. அண்ணா இப்போ என்னது ப்ரோ புதுசா ஜாயின் பண்ணலாமா? எதுல பிரகதீஷ்? ஆஸ் யூஷுவல். ஓகே, ஓடவே எல்லா கிளாஸ்லேயும் இதாக பண்ணிருக்கோம். ஓகே, ஹாய் சஃபுரா. அண்ணா 1 monthல கிராக் பண்ண முடியுமா? ஐ ஹவ் நாட் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பரேஷன் yet. பிரகதீஷ், பார்கவி. ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னு டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, it's better you give your 100%. Okay, from the moment you think you decide to write this exam. Okay, so bio MCQs இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். bio I didn't practice MCQs தனியாக, NCERT only. ஓகே, ஃபுல்லாக அதை மட்டும் படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஓகே கைஸ், யாராச்சும் சொல். ஓகே, 1 monthல கிராக் பண்ண முடியுமா? டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேர் யூ ஆர், ஹவு யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் ஹஸ் பீன் ஸோ ஃபார். Okay, but cracking also means different to different people. Okay, so let's say you want a government college or a government medical college. அதுக்கு cracking is different. Okay, a top government college is different. Getting into a medical college is different. Okay, getting into a dental college is different. So yeah, everything ஒவ்வொன்றும் மாறும். Okay, the laptop is not charging. 1 minute, guys. Yeah, okay. Also, Pragdish, see, crash course நீங்கள் 45 days படிக்கிறீங்க. ஓகே, இது ஒரு 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 டைப் ஆஃப் ஓகே கோப் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. பட் ஸ்டில் வாட் எவர் யூ ஸ்டடீட் இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் கேம் அப் வந்து எக்ஸாம். ஓகே, அப்போனா யூ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்கோர் வெல்ல. ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் இட் அ ட்ரை. இன் மை ஒப்பீனியன்,
just give it a try, okay? I can't assure you 100% because there are people, okay? There are people who have been preparing for this exam ஒரு 2 வருஷமா 3 வருஷமா, okay? 11th and 12th or drop year. So புரியும் நம்புறேன் what I'm trying to say for this, okay? But still, crash course attend பண்ணியும் there are I know people who have gone into medical colleges, okay? So yeah, what என்னன்னா my friend he cleared this exam, NEET exam, crash course la, okay? He got a very uh, okay, low ranking, not government medical college தான், ஆனால் வந்து கொஞ்சம் தூரமாக இருந்துச்சு, okay? He got some நாகப்பட்டினம் somewhere, I don't know, okay? அதனால he got a seat, okay? அவனுக்கு வந்து உள்ளே போகல. He is like ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணேன், I got இவ்வளோ in crash course in ஒரு full year I'll try to dedicate it and then let's see where I go, okay? And he got Coimbatore Medical College, okay? So yeah, but it's possible because it all depends upon what you call what you want, okay? இப்போ வந்து there are categories wise, again everyone knows I cannot avoid this topic. Category wise இருக்கும் நீட்ல. You know what all the categories are there. Wherever you lie on, அதோட marks if you're able to get it through this limited preparation area, it's sufficient still, okay? This might seem like a bad guidance, but yeah, that's what it is, okay? Okay, எது ஃபர்ஸ்ட் படிக்கணும், 11th or 12th NCERT புக்? எல்லாமே படிக்கணும் பிரகதீஷ். பயோக்கு ஸ்டடி எவ்ரி திங், ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு டோன்ட் ஸ்டடி NCERT ஃபுல்லாக, ஓகே? that NCERT start solving questions வெளியே இருந்து பார்த்து you get materials எல்லாம் for physics and chemistry. ஃபிசிக்ஸில் ஒன்றுமே தெரியாதுன்னா I am in 0 level, so can I crack in 1 month because ஸ்கூலில் ஒன்றுமே சொல்லி கொடுக்கல? You have chapters in physics, okay? ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஆப்வியஸ்லி நீட் எக்ஸாமில் 45 கொஷினும் they will try to cover all the chapters, okay? எல்லா சாப்டர் கவர் பண்ணிடுவாங்க. லெட்ஸ் சே EM வேவ்ஸ்லேருந்து செமிகண்டக்டர்ஸ்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேருந்து யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ்லேருந்து motion and plane, everything they will try to cover, okay? இதில் வந்து there are few chapters which are higher in weightage, okay? Those chapters include your entire mechanics, okay? Thermal properties, thermal physics, okay? அது வந்து கொஞ்சம் கம்மி comparatively. And then your 12th ஓட wave optics, ray optics, electricity, magnetism, இதெல்லாம் வந்து major contributors. So if you practice இதுனா you'll be able to score decent mark in physics, okay? If you have just started, இதெல்லாம் வந்து your higher weightage chapters, okay? All right. அவ்வளோதான் டவுட்ஸா? ஓகே கைஸ், வீடியோ பார்த்து if you don't have any doubts, சும்மா ஒரு லைக் மட்டும் போட்டுருங்க, ஓகே? It means a lot. All right. And also, yeah, if you're planning to get into a private medical college here, okay,
Mm, just clearing NEET exam. Okay, if cracking meant by just clearing NEET exam, you only require around 160. என்னோட செட்டில் வந்து it was 160 marks. Okay, எனக்கு முன்னூற்று செட்டில் வந்து it was 120 marks. If you அதுக்கு மேலே எடுத்தால் 50th percentile மேலே வந்துடுவேன். Okay, so say 26 lakh people wrote in my set. If I had scored 160 marks in total naale, I would have been ahead of what 13 lakh people. Okay, and I am eligible for counseling. Okay, so if cracking meant just clearing NEET exam in 1 month, it's possible, don't worry. உங்கள் சேனலில் வீடியோ பார்த்து படிக்கலாமா? இஃப் யூ வாண்ட் டு படிக்கலாம். ஓகே, வீடியோஸ்லாம் நிறைய எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் இருக்குது. பட் மை சஜஷன் வுட் பி ஸ்டார்ட் சால்விங் கொஷின்ஸ். பிகாஸ் இந்த டைம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, வீடியோக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதை விட இஃப் யூ ஸ்டார்ட் சால்விங் கொஷின்ஸ், ஓகே, அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஐ திங்க் இட் வில் பி பெட்டர். But if you have doubts in a chapter, core concept cover panna, everything is covered in this channel. Okay, do check it out. I've covered physics so far 11th முடிய போகுது. Okay, this chapter oda, and then 12th ஆரம்பிச்சிரும். Wave optics, ray optics, electricity, magnetism, and then your nuclear physics. Okay, everything. I'll finish it also. Okay, don't worry. So yeah, so if you want some understanding, just have a check out on all these videos which we have posted in this channel. Okay, சிட்டியில் காலேஜ் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஓகே, முன்னாடி சொன்னீங்களா? தார்ஃபின், drop your all the very best, Pragdish. Okay, okay guys, come on. அதான், if you didn't have anything else to ask, at least like ஆவது போடுங்க. Okay, it means a lot. Okay, and then if you have any doubts or any suggestions you want me to, I mean any suggestions in the class, எப்படி போகுது அதை modify பண்ணலாம், எப்படிலாம் how can it be better. Okay, if you have any suggestions, just இப்போவே சொல்லுங்க, or after the class gets over you'll have commentsல, அதில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, all right. அவ்வளோதானா? Yeah, so இன்னைக்கு date is March 17. March 17. Okay, someone has commented. Okay, Onelia, good sir, so helpful. Okay, yeah, I don't know. Okay, thank you so much, that means a lot. All right, March 17 இன்னைக்கு. Yeah, 47 days. 47 days left. Okay, இந்த 47 days நீங்கள் ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணல. I'll tell you what I did in this 47 days. Last 47 days இல்லை, last 50 days இருந்து I wrote one test every day for like 10 or 20 days. Okay,
20 days I wrote one test every day. One full syllabus test. Every day. And then this is for 20 days. அதுக்கப்புறம் the next 30 days I wrote 2 to 3 or 4 full syllabus tests every day. Okay. இந்த எல்லாத்துக்கும் I had error notes where என்னோட மிஸ்டேக்ஸ்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணி வச்சுருப்பேன். இது எல்லாத்துக்கும் எரர் நோட்ஸ் இருந்துச்சு. எல்லாத்துலேயும் எரர் நோட்ஸ் was for all the mistake சாய்ஸ் கொஷின்ஸ். எனக்கு என்னோட எங்கள் சைடு வரைக்கும் இருந்துச்சு. ஓகே, சாய்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃப்ளூக்கில் அடித்ததுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து I had error notes and also unattempted. This was my entire schedule. ஸோ காலையில் எழுந்திரிப்பேன், ஒரு கிராண்ட் லாஸ்ட் 30 days வந்து காலையில் எழுந்திரிப்பேன். ஐ ரைட் ஒன் கிராண்ட் டெஸ்ட். ஓகே, லன்ச் இருக்கும், லன்ச் முடிச்சு வந்து இன்னொரு கிராண்ட் டெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இஃப் ஐ ஹேட் டன் கம்மியான மிஸ்டேக்னா ஐ டூ ஒன் மோர் இன் த நைட், ஆர் இது ரெண்டு எரர் ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு ஐ வுட் பி ஸ்டடிங் சம்திங் எல்ஸ். ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் மை என்டையர் திங் வெண்ட். How to pay for crash course? This Vidamuyarchi crash course வந்து it's completely free on YouTube. Okay, Pragadish, there is no charge in the all these lectures. Okay, crash course. Okay, you don't have to pay anything. Okay. எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஓகே போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ட்ரை டு ஹாவ் விசிட்டட் தி சென்டர் ப்ரையரா. ஓகே முத்து கல்யாண், which source did you use for attending grand test? Institute papers obviously. Okay, and then we had special access papers from you can get a lot from internet. Okay, Telegram I don't know if I could say this now, but I took a lot of papers from Telegram from last year's previous year papers இருக்கட்டும், இந்த அந்த வருஷத்தோட மற்ற பேப்பர்ஸ், எவ்ரிதிங், a lot of papers. Okay, டெலகிராம்லேருந்து I took. Okay. It's technically piracy, but yeah, if you didn't have any access to the question papers, since it's for the benefit of your own self, and which in turn, if you were able to get into a medical college, which will help a lot of thousands of people whom you treat. So when you look at the bigger end, so I don't think it's wrong. Appo I didn't think it was wrong. I didn't know. Okay, இப்போ அப்போ எனக்கு இது தெரிஞ்சு, just check it out, it will be கண்டிப்பாக இருக்கும். Okay, and also previous year JEE mains questions, previous year JEE mains questions from 2022 to 24 வரைக்கும் it was useful. Yeah, பக்காவாக இருந்துச்சு. Okay. ஆனால் சவுண்ட் லோவாக இருக்குது. எனக்கு கரெக்டாக தான் இருக்க மாதிரி தோணுது இல்லையா? Get a lot from internet. Okay, Telegram. Bro, please bro. Starts with A, ends with N. I'm coming over so many prediction videos nowadays. What do you think about them?
you can't predict a paper, okay? In my opinion, whatever comes on the paper, அதோட மாடல்ஸ் வந்து you would have practiced, அதை நிறைய பேர் சொல்லி தரலாம். But you can't predict whatever is gonna come. அதோட difficulty you can't tell because you could have நீங்கன்னா எத்தனை எல்லா ப்ரெடிக்ஷன் வீடியோ போய் பாருங்கள். 2025 நீடோட ப்ரெடிக்ஷன் வீடியோஸ் போய் பாருங்கள். அண்ட் ஜஸ்ட் கம்பேர் தெம் வித் த பேப்பர். ஓகே, 25ஓட பேப்பர் கூட கம்பேர் all those prediction videos. Okay, none of them would have been right. You would never know how difficult or how easy the paper is going to be. The only thing that's in your hand is your own preparation. Okay, இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் போய் பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ப்ரெடிக்ஷன் கேன் பி இன் அ வே தட் இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன் ஐ திங்க் ஐ ஒன்லி பிரிங். ஓகே, இங்கே ஐ மை செல்ஃப் தெல் பி வீடியோஸ் ஹியர். பட் வென் தே லைக் இந்த மாதிரி வரும், இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும், திஸ் கொஷின் வில் பி தேர்னா nobody can, okay, predict pakkawa. If you want to still go have a look because they predict papers. Okay, predict pandradhiliyum it's all questions. Okay, when you solve questions you get more practice. So you could, if you want to, okay, if you want practice, watch hard yourself. Yeah, it's than prediction. It's just practice. Okay, அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, yeah, I hope almost எல்லா டவுட்ஸும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். All right. Yeah. So yeah, ஆரம்பிச்சுக்கலாம் கிளாஸ். ஆரம்பிக்கலாமா? If you have any doubts left என்கிட்ட கேட்குறக்கு இப்போயே கேளுங்க. Because in the end, I don't think there will be time. Sarana also has a live schedule at 9 o'clock. I don't even have 2 hours left to complete this chapter. So yeah, if you have any doubts இப்போயே கேளுங்க. I'll clarify them right now. அவ்வளோதானா? People, you don't have any doubts? Okay, nice. So I think I'll start the class. ஆரம்பிச்சிடலாம்ல? இன்னும் 1 minute நானே ஆரம்பிச்சிடுறேன். 7:10க்கு. Yeah, but still let me know in the comments class ஆரம்பிச்சிடலாமா இல்லையான்ட்டு. ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன். சஃபூரா, இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க என்ன மார்க்ஸ் எல்லாம் நல்லா எப்படி வருதுன்ட்டு. யூ காட் சம் 670 680s in your grand testன்னு. But still, see, even her, even she's having procrastination problem and all.
Okay. It's something everyone uh, have to deal with during the preparation, even in their entire life. Okay, sometimes everybody has this problem. I am not well experienced enough to tell you how to overcome it. ஏன்னா in MBBSல நிறைய ப்ரொகேஷன் இருந்து தான் இருக்கு. Okay, I don't know what I'm doing அப்பப்போ. But during preparation, okay, I told you guys so many times, the only thing that was in my mind is that my future self, okay, a few months after the exam, shouldn't regret me having taken all these decisions. Okay, that was only thing in my mind. நான் வந்து ஃபியூச்சரில் regret பண்ணக்கூடாது வாட் எவர் ஐம் டூயிங் நவுன்னு. That was the only thing that drove me throughout in the last two months. I didn't, there were tablets in our classes. Okay, அதில் வந்து people, it was supposed for, I mean it was for study purposes. Okay, but obviously if you give people tablets என்ன பண்ணுவாங்க, they'll watch the stuffs on obviously YouTubeல இருக்கட்டும், படம் பார்க்குறதாகட்டும், டவுன்லோட் பண்ணி this very thought. Okay, for me, my friend and all, okay, we are in the same college, by the way. This very thought of us not having, not to regret in the future, தான் வந்து எங்களை, it drove us. We didn't look into on the screen. They'll be watching and we'll be sitting here studying. Okay, that's how it went. So yeah, I hope it will help you guys as well. Okay, உங்கள் 2 months நீங்கள் எங்கே இருப்பீங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். ஓகே, அங்கே இருக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் எஃபர்ட் இப்போ போடுறீங்களா இல்லையான்ட்டும் have a look into that. Okay, and yeah, I think this exact same thought will help you overcome your procrastination as well. Okay, right? But yeah, MABS I'm struggling now because there is a lot of stuff to be dealt with in here. Okay, all right, we'll start the class then. Okay, before starting, this is our Vidamuyarchi team. Okay, we crash course every day at 6 evening. We'll be taking classes for you, YouTube live. Sarana now, I think he'll join because his exams got over. Okay, and we have test series in our SNG app. When I go do check it out. Okay, இதில் வந்து சாப்டர் வைஸ் கொஷின்ஸ். ஓகே, சாப்டர் வைஸ் 45 கொஷின்ஸ் எல்லா சாப்டர்லேருந்தும். அண்ட் தென் யூ ஹேவ் யூனிட் கொஷின்ஸ் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் கிராண்ட் டெஸ்ட் 15 பேப்பர், எவ்ரி திங் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் ஐ டுக் இட். அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டெய்லி ஒர்க் ஷீட்ஸ் அண்ட் தென் இந்த கிளாஸோட நோட்ஸ் அப்படியே அதில் அப்லோட் ஆயிரும். ஸோ யா, everything is available at 499. This app is available in your stores. Okay, where you place your app store. All right. Okay, so for those who don't know me, I am Mohammad Rihan from Madras Medical College, second year MBBS currently. Okay, last year Vidamuyarchi I took physics. And yeah, this is waves for you. அப்படியே fiery red. I had to choose colors for this thing. Fiery red அப்படி இந்த விடாமுயற்சி கூட இதாக இருக்கு. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, we'll start the class. ஓகே, பக்கா ஆரம்பிச்சேண்ணா கிளாஸ்.
Okay, done. What is a wave? A wave is a disturbance from equilibrium position which travels. Okay, okay. This is the definition of what a wave is. A medium order particles, okay, or it can be non-particulate as well, okay, but அதோட whatever it is, say it's electric field or magnetic field, அதோட equilibrium positionல there is a disturbance, okay, and that disturbance travels. Okay, fine. Then something which I could add here is particles involved, particles that are disturbed do not travel. Okay, particles they do not travel. So when you disturb particles, they don't travel. Okay. Can we crack NEET in 45 days? Adan, I told you, your name is BSRU8J. Okay, so basically, what cracking an exam means to you, if you want, if you just want to qualify yourself, I mean, make yourself eligible for counseling, mattuma, okay, that's cracking for some people. That's what acing an exam means for few people. If you want a peripheral government college or peripheral private college, if you want a peripheral government college, if you want, I mean, MBBS or BDS private government too, or if you want top medical college, government medical college, it all depends. Okay, so if you want the top thing now, still I'm telling you, there are people, okay, when you're comparing, I mean, you're competing with people who have been studying the exact same syllabus for 2 or 3 years. Okay, அதனால I'm not asking you to give up இப்போவே, because with the knowledge you have already had, okay, நீ 11th 12th படிச்சிருப்ப, and then you're just giving it an attempt now. Other which is there are people who have cracked the exam, who have got good government medical colleges. Okay, so I wouldn't ask you to not to try, but still have, don't be disappointed when you don't get what you expected. Okay, fine. The particles are disturbed and they do not travel. So basically, say I have a rigid, we'll have this feel of what it is. Okay, entire thing, that sort of feel is important than having proper explanation equation lame. Okay. Say there is a wave. This is a disturbance. A disturbance. The disturbance, it'll move Priya.
But when you can see that in the position like a particle, it just oscillates. Particle oscillates where either it carries my energy in the direction when my particle oscillates in the direction at every point, you can see they come back to its original position, back to the same position. It comes back here, it comes back here, it comes back here, it comes back here. Okay, this is your what a wave is. What does a wave carry? It carries energy plus momentum. அதனால தான் வந்து this disturbance causes the particles to move. Okay, so obviously it carries energy. Okay, energy is in kinetic energy because it's in motion, so it'll give some momentum. P square by 2m. Okay, kinetic energy. All right. Now, the disturbance இருக்குல்லையா, it can be in various forms. It can be displacement, it can be in the form of pressure, density, and electric field and magnetic field. Okay, we'll see all these individual. Okay. Alright, error. Yeah. Okay, so no யாரும் comment பண்ணல. Okay, I think we'll go. Okay. Displacement பார்த்துக்கலாம். Displacementல if you see இது இருக்கலாம், it moves, it displaces மேலே கீழே. இது displacement. This is my particle oscillation. இப்படி இருக்கும்போது இந்த particle, it goes from here to here and then comes back down இப்படி கீழே to its original position, and individual particles they are displacing. Okay, initially this is how it was. Okay, இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்ல நான் இப்படி wave தரும்போது disturbance தரும்போது this is how the particles. Now it can be that of pressure. Okay, say sound waves, they are not transverse, rather longitudinal waves. எப்படி மூவ் ஆகும்னா நம்ம பேசும்போது there will be compression of air and then rarefaction of air and then compression of air and rarefaction of air and then compression of air. When they compress, here pressure is more,
Here pressure is less. Okay, இங்க compress ஆகும்போது particles are closer, so the density is more. Here density is less. Okay, in electric field and magnetic field are disturbance, so you know they're in perpendicular planes to each other. இந்த மாதிரி இருக்கும். They propagate இப்படி. Okay, all right. These are the various suffer a thumbs up. Okay, fine. The only person. Well, see, I'm in front of a screen. Okay, just imagine you're in front of screen and taking class. Okay, and this class is recorded. Okay, and it's live as well, and there are people watching. It's like I'm taking class for a set of college students மாதிரி இருக்கு, but still okay. Thank you so much. I need some little response. Okay, even if people were here, they would have said something. கொஞ்சம் இருந்தா I'll feel better. Okay. Please. All right. Okay. Okay, let's see types of waves. There are two types of waves. Okay, so this is the definition of wave, and what they carry energy and momentum, and the disturbance can be in all these different types. Okay, paka types of waves can be mechanical. Okay, waves can be physical, I mean not physical, mechanical na physical, so non-mechanical, mechanical or non-mechanical. Alright, so mechanical waves, they need medium to propagate. Sound waves, example. Waves on string. Alright, non-mechanical wave, they don't need any medium. Example for non-mechanical wave, light. The entire spectrum, okay, comes under this. Wow. Oh. Okay. Okay. All right. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா I'll just give you an idea of how wave propagates. Say I have a string, okay?
This is a cable, okay. That laptop connect. When I do this, okay, when I move this, I'm making a disturbance, and this disturbance propagates from here and comes here. Okay, this disturbance propagates from one point, okay, and then it reaches the other point. Fine. And this disturbance propagates through a medium. This is my mechanical wave. This is the wave on a string. Fine. Now when you பார்த்தீங்கன்னா the wave இருக்கு இல்லையா, it moves இப்படி, okay, it moves from here, from in the direction move from my right to left, okay. But when you see the particle straight இருக்கு, and then particle, okay, when you see the particle, it goes from கீழே இருக்கு, okay, and then it goes up, and then it comes down back. Right? Particle goes up and comes down perpendicular to the direction of wave. Okay, perpendicular to the direction of it. So the particle movement இருக்கு இல்லையா, along the direction of wave இருக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்தது perpendicular to the direction of wave. Or can be along the direction of wave. Okay. Now along the direction of wave பார்ப்போம். Whenever I talk, okay, I'm making some disturbance in the air. I'm talking, okay, and the vibrations through the air, how it propagates now, my vocal folds, they are vibrating, okay, they are vibrating at a particular frequency to produce notes, okay. Let's not get into that, okay, music theory. They vibrate, okay. When they vibrate, okay, when they vibrate, they move the air above them. When they move the air above them, என்ன ஆகும், this is my vocal cords, it யாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், the air above them first compress ஆகுமா, because it's being pushed by my vocal cord, it gets compressed, okay, and then it relaxes and the disturbance gets propagated out. Fine. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, as the disturbance comes, there is a compression in the same. See, this is the disturbance இப்படி வருது, okay, இப்படி. This is my vocal cords movement, okay. Disturbance வந்தோடனே compression, okay, and then it relaxes, and then there is compression, and then again rate fraction, and then the compression or disturbance அப்படியே propagates, okay. When this happens, when you see, observe this, okay, this is compression, okay, rate fraction, compression, rate fraction, and this is the direction of propagation of wave. This is the direction of propagation of wave, and this is the direction of movement of particle. It moves along the direction of wave, okay. So there are two types of wave depending upon the particle or movement, okay. Fine, paka. All right, so one is your transverse wave, which is the first one I discussed. Upon you have longitudinal wave. Oscillation of particle along
this transverse. Long interval வந்து oscillation along the direction of wave propagation. Okay, propagation spelling I don't know. Propagation, I think it's right. தெரியல, தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க. But you get the idea, right? Need learn they won't ask spellings, but they rather concepts. Hopefully. All right. Longitudinal wave, compression, refraction, vocal folds. Okay, vocal cords. They produce sound. Okay. So example, sound. Transverse wave. Waves. Sound. Basically sound when it can be because of a tuning fork, it can be because of my vocal cords, it can be because of this. Okay, it can be anything. Okay, fine. Paka. I tried to get few questions from the topic, ஆனால் பெருசாக ஒன்றும் கிடைக்கல. ஓகே, லாங் இல்லை 2 இருக்கா? Okay, general equation for a particle in a wave. This might get a little propagation. Okay, propagation. Thank you so much, Safura. Alright. நான் சாரி பயோ படிச்சிருந்தேன், இப்போ தான் வந்தேன். பரவாயில்ல, இஃப் யூ உங்களுக்கு புரியலனா ஜஸ்ட் கோ பேக் கொஞ்ச நேரம் and then it'll automatically be a replay. Yeah. Okay. So it's a wave. Okay. Wave we are representing with an equation. Basically, okay, or equation I'm representing a wave, a disturbance. I'm representing in a wave. I mean, in an equation form. All right. Just remember, there are two directions. Okay, x-axis la irukum, y-axis la irukum. X-axis la if there is wave, say for a transverse wave. X-axis la if there is displacement of a wave, displacement of particles is in y direction. Correct? This is a general equation, very generalized equation. Either there won't be much questions, but still just know. என்னன்னா, say there's a wave, it's moving in x direction. Particle displacement is in y. Correct? Okay. So when I write it in equation form, d square y by dt square will be equal to v square into d square y divided by d x square.
okay, where v square is not 0. This is nothing but acceleration of a wave. Okay, acceleration of a wave is equal to velocity square of wave times the double differentiated displacement of particle by and double differentiated displacement of the wave. Okay, the wave is traveling in x-axis, traveling by x. Just remember this one. Okay, இது பெருசா they won't இதில் அவ்வளோ நோண்ட மாட்டாங்க. ஓகே, இதில் வந்து few conditions. My y is defined for all values of x and t. Coefficient of x. Okay, can be done as y is equal to f into ax plus or minus bt, and இதில் வந்து my velocity is nothing but coefficient of b divided by coefficient of a, so which is b by a. This is general whatever a wave you can represent in the mari. So when you have an equation like in the mari, so y is equal to 2x plus 5t square let's not get into t square because t square is quite complicated now. T, this is a wave because it's a function of both displacement and timing. Yeah. Okay, so that's a wave. Okay, all right, இது just remember இந்த மாதிரி questions வரும்போது you might need all of these. Okay, this other I'll highlight it here right. Just remember. Okay, next. This is a plane progressive harmonic wave. What do you call a plane progressive harmonic wave? Comments live chat சொல்லுங்க. Okay, I'll tell you, a plane progressive wave is nothing but a wave whose direction does not change. Okay, direction does not change, it's constant. And a harmonic wave we saw it yesterday. SHM, simple harmonic motion. Harmonic is nothing but periodic and oscillatory.
So plane progressive is having constant direction, okay, zero change, and harmonic wave is your periodic and oscillatory thing. Paka, which travels in given direction with exactly, Safura. Okay. All right. This is your plane progressive harmonic wave. Let's see other equation. See, when you get into SHM, okay, Neta, we discuss everything SHM la. All right, we discuss SHM la, we discuss so many stuffs. Adila vande one included your equation of SHM. Equation of SHM is pretty simple, okay. It went like displacement is equal to a sine omega t plus phi. Okay, okay, fine. But for this is particles displacement. This is a particles displacement, okay. அதாவது இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் for a wave இது கண்டுபிடிக்கணும். Say there is a wave which is going as sinusoidal wave. Okay, இதில் வந்து you can see that the particle, they are in oscillatory motion about y-axis, where the wave, okay, our direction is along the x-axis. It's along the x-axis. Particle displacement is in y, wave displacement is x. Okay, fine. இப்போ வந்து நான் எழுதுறேன். We know that the length is clear and the distance. This is lambda. Okay, fine. Let's say for a particle at initial position at 0, distance from the origin of a wave. I think if I'm writing it, the equation, okay, it will be okay in the position or particle, okay, in the point or particle. Writing an equation for that particle, it will be simple. Okay, but inga pathina there are so many particles involved. Okay, so many particles involved in the wave. There are so many particles oscillating. Inga or particle irukku, inga or particle irukku, inga or particle irukku. Okay, to find the individual displacements of all these particles, okay, we have to find it. So say, in the distance in the particle in the antinode, okay, the highest point, the closest antinode particle in the distance is nothing but lambda by 4. This is lambda by 2. Correct. This is lambda by 2, this is lambda by 4. Yeah, lambda by 4. Okay, so in the particle with lambda by 4 difference in its distance, what will be its phase difference? There is some difference in phase, confirm. We discussed yesterday what is phase ellame. If you want to have a better understanding of what it is, do check out my oscillations video, which was on 16th March. Okay,
16th March. இன்னைக்கு 17, நான் நேற்று 16th March எடுத்தேன். அந்த வீடியோ go check it out. Okay, அதில் I would have explained about phase. Phase is nothing but the initial displacement. இங்கே வந்து it's already displaced கொஞ்சம் தூரம். I could write phi directa, or this phase difference is nothing but in terms of proper displacement. If I want to write, it can be say for an entire lambda there is 2 pi difference. Okay, wow. Entire, so this is my one wavelength. Okay, from here to here the difference is, this is pi, இது வந்து pi, இது இன்னொரு pi. So இது ரெண்டுக்குமே வந்து there is 2 pi difference in phase. இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் கரெக்டா? ஓகே, ஸோ 2 pi distance difference is for ஒரு wavelength. ஓகே, இந்த கான்செப்ட் நல்லா கேட்டுக்கோங்க, பிகாஸ் இதில் யூ ஹேவ் அ நியூ டேர்ம் கால்ட் அஸ் கே. ஓகே, அது ஏன் வந்துச்சுன்னு you'll அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ. ஸோ திஸ் இஸ் யோர் 2 pi டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஃபேஸ் இன் ஃபேஸ் ஃபார் யுவர் லேம்டா ஒரு வேவ்லென்த்துக்கு. பிகாஸ் நான் எடுத்த பார்ட்டிக்கல் வந்து இந்த பார்ட்டிக்கல் இன் எஸ்ஹெச்எம்ல எஸ்டே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதில் எஸ்ஹெச்எம்ல we discuss about one particle motion and அந்த particle initial displacement could have been varied. Okay, that's different. Here we are discussing about a totally different particle. So அதோட initial displacement we can take it in terms of angle, but on the angle to represent it we are using that its distance from the origin. Okay, புரியலனா I think it will get better போக. Okay, so this is 2 pi is lambda. அப்போ ஒரு யூனிட் சேஞ்ச் டிஃப்ரென்ஸ் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் யூனிட், சே இங்கே இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு 1 யூனிட் தள்ளி இருக்கு, 1 யூனிட் தள்ளி இருக்குன்னா it will be nothing but 2 pi divided by lambda into 1 unit. That will be the phase difference. Paka. Okay, now say it is x units thalli, so it will be nothing but 2 pi by lambda into x. Okay, in the 2 pi by lambda we can write it as k. K is nothing but my wave number. Okay, so the equation can be rewritten as a sin theta, a sin omega t minus plus or minus kx. This is for y. A is nothing but the maximum amplitude. X is nothing but the distance of the particle from the initial position. Fine, this is why we have a new term in waves. I hope this is clear. Okay, fine. Now ஆனால் இதோட டைரக்ஷன் பற்றி சொல்லுங்கண்ணா. It can be omega t plus kx minus omega t plus kx, omega t minus kx minus omega t minus kx. இந்த 4 கேஸ் இருக்கு. இதில் just remember
when omega t and kx has the same sign, okay, where is the pen? Okay, here. When omega t and kx have the same sign, the wave is propagating in my negative x-axis. When they are having opposite signs, my wave is propagating positive x-axis. Okay, this is very, 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 very important. This is what I was about to tell here. Direction la இங்கே ஸ்பேஸ் இருந்து அப்படி சொல்லிட்டேன். ஓகே, அதாவது when they have same signs, my wave direction வந்து negative x-axis. When they have different signs, wave direction வந்து positive x-axis. பக்கா I'll give you one example. Y is equal to 0.2 into sine pi by 4 t minus 2 pi x. Okay. Is this in positive x-axis or negative axis? Where in the direction la idu podhu? Bro, wave stuff irukku bro. Velocity is negative. Okay. Wave stuff irukku and velocity is negative. Mano, thank you so much. Okay, if you see omega t minus kx form la irukku. Minus kx is nothing but opposite sign. Opposite sign na it's in negative x-axis. I'm sorry. Opposite sign. Plus minus minus plus, it's in positive x-axis. Okay. ஏன்னா it's usually minus kx in general, okay va? When x is in negative உள்ள போயிட்டு it will become positive, so it will have same sign. Okay, பக்கா. Okay, still இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படிலாம் எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, my exact same equation, y is equal to a sine omega, okay, not omega, a sine omega t minus kx. Okay, say minus now opposite sign now they are in positive x-axis. Okay, yeah, same negative now they are in ரெண்டுமே ஒரே சைன்னா they are in negative x-axis. opposite sign in positive x-axis direction whoever. Now இதை வந்து நான் எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, I could write it as y is equal to a sine 2 pi by t time period into t minus 2 pi divided by lambda into x. இந்த ஃபார்ம்ல எழுதலாமா? ஓகே, நான் அதில் வந்து நான் அப்படியே 2 பை வெளியே எடுத்துக்கலாமா? ஸோ y is equal to a sin 2 pi into t by time period minus x by lambda
இதை இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் if you want to know 1 by time period is nothing but frequency. So a sin 2 pi into f t minus x by lambda மட்டும் வெளியே எடுக்கலாம் 1 by lambda வெளியே எடுத்தா will be a sin 2 pi by lambda into f into lambda t minus x. இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன்லேருந்து அப்படியே டெரைவ் பண்ணலான்னு நான் சொல்கிறேன் சும்மா இந்த மாதிரி. ஓகே, if you want to go in depth, so it will be equal to a sin 2 pi by lambda f into lambda எவ்வளோ frequency into the distance of that entire thing. Okay, ஒரு waveform distance, this entire length, that is your velocity of wave. Okay, fine. One more thing, wave velocity is equals to omega divided by k. Omega na enna 2 pi by t ya, k is 2 pi by lambda, cancel, lambda divided by t or f into lambda. So this is my velocity of a wave. Okay, there is a concept, there are two velocities inga. Okay, one வந்து wave velocity which you find it out in the mari, and then you have particle velocity வந்து when you differentiate the position of particle. Okay, அப்போ வந்து இங்க வந்து என்ன இருக்கு, a sin omega t minus kx இருக்கா, அதோட velocity will be a cos omega into omega t minus kx. Okay, got it? Fine. All right. We'll get into phase கொஞ்ச நேரத்துல. I'll add a few blank pages to solve questions. கொஞ்சம் தான் இருக்கு, முடிச்சிடலாம் சாப்டர். ஓகே, ஓப்பன். கொஞ்சம் இல்லை, கொஞ்சம் இருக்கு. யா இருக்கு, பட் ஸ்டில் we'll finish it. Okay, don't worry. A transverse wave is propagating along x-axis, negative x-axis. Negative x-axis na enna, the signs are same, so it will be omega t plus kx னு இருக்கும். ஓகேவா, சேம் சைன். ஓகே, அதோட equation is 0.8. Okay, இதான் வந்து equation. Okay, so I'm supposed to find the wave velocity. How will I figure it out? Wave velocity is nothing but omega by k. கரெக்டா? ஒமேகா எவ்வளோ 4 pi, k வந்து 0.5 pi, அப்போனா 4 pi divided by 0.5 pi cancel be 8 meters per second. Okay, in the equation la it's not even in negative x-axis direction since the signs are positive. Okay, so it's in positive x-axis direction. Okay, I mean opposite positive x-axis. This was an exam asked, this was a question asked in 2006.
the year I was born. Okay. Okay. A wave is described by the equation y equals to 0.25 sine 10x 2 by t. இப்போ இந்த வேவோட எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் I'll describe. Okay, when they give an equation இந்த மாதிரி and then they would have given you statements. Okay, wave கொடுத்துட்டாங்க, waveோட characteristics வச்சு statement கொடுப்பாங்க. Okay, the first thing we are supposed to find is their amplitude. Amplitude is 0.25. SI யூனிட்ல it's in meters. Okay, 0.25 meters அதான் waveோட amplitude. Okay, maximum displacement along y. Okay, இதோட k. Okay, constant k ஓட வேல்யூ வந்து y is equal to s sin k 80 minus x. Okay, this is my k ஓட வேல்யூ, அதாவது 2 pi by lambda equals to 10 pi 5. Lambda is equal to 0.2 meters. This is my wavelength. Wave இது கண்டுபிடிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 2 pi இதான் வந்து angular displacement. Okay, wavelength, angular displacement, constant, இதெல்லாம் வந்து இதோட given statements. இதோட வேவோட wavelength வந்து 0.3 meters கொடுத்துருக்கலாம். So that's wrong. Okay, அது நீ கண்டுபிடிக்கணும். And then since the signs are opposite, அப்போ என்ன அர்த்தம்? It's propagating along positive x-axis. பக்கா டன். இதை விட வேற என்ன நீ கண்டுபிடிப்ப? இதில் phase is 0, sine wave starts from origin. What else? அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே they will ask frequency, time period. Time period வந்து 2 pi by time period is equal to omega. So time period இதில் வந்து it's 1. So my frequency is also 1. All right. Okay. Okay. Guys, இதுக்கப்புறம் வந்து we have discussed about phase difference, velocity, intensity, amplitude, intensity, interference, அப்புறம் sound wave பற்றி. அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக we have about standing waves, stationary waves பற்றி. And yeah, அவ்வளோதான். சாப்டர் அதுக்குள்ள முடிச்சிடலாம். Now I'll take a 15-minute break. உங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பிடணுன்னா have something. Class will resume at 8:15. I mean, இப்போ 8:10, 8:25. Classes resumes at, okay, say 8:30. I need 20-minute break. I didn't have anything proper. So okay, fine. See you. கொஞ்ச நேரத்தில். Okay, have something. இதுக்கப்புறம் we'll discuss about our ஃபேஸ்னா என்ன, ஏன் ஃபேஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் வருது புதுசாக. We already knew, நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. பட் still I'll give you an idea because there will be few people who are watching this lecture புதுசாக. I'll teach that, don't worry. And then wave velocity, particle velocity என்ன. Okay, that's a little tricky thing. Okay, அதை முடிச்சுட்டு acceleration போயிட்டு and then transverse wave speed in a tension string and then அதுக்கப்புறம் standing wave போயிட்டு we'll finish it off. Okay, don't worry. So I'll be back கொஞ்ச நேரத்தில். See you.
Hello, hello, hello. We are back. Pragdish. Is he energetic? Lightning similar போறாரு. Okay. Huh. All right. Um, okay. Class முடிச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரத்துல. Don't worry. Yeah. See, the thing is, I've been fasting இப்போ, so I can't really start classes at 6 o'clock and then take a break in middle, have break my fast, pray, and then come back again. So I have to delay my classes starting it. So இன்னைக்கு ரொம்ப delay ஆயிடுச்சு because I got stuck in traffic. So yeah, I think April எல்லாம் classes will be fine. Even in the month after the month I'm having classes in the endல எப்போ இருக்கு? Yeah, after 24th I have class. Okay, Tuesday 24th, 26th, 31. அது அங்கிருந்தே it will be fine now. It'll start at sharp at 6 o'clock. Okay, so 3 hours, 9 o'clock, you can leave. Okay, have dinner, sleep, take good rest. Okay, so yeah, இந்த ஒரு 1 week அதான் இதோட முடிஞ்சு, இந்த கிளாஸோட முடிஞ்சு. Yeah. Okay, எங்க நிறுத்தணும்? We stop at a question. Just remember, you have wave velocity and you have particle velocity. அது வந்து எங்க வரும்? இங்க வரும். Okay, அதுக்கப்புறம் I'll go to phase. Okay, you have wave velocity and then you have particle velocity. ரெண்டும் உங்களுக்கு இருக்கு. What is wave velocity னா வந்து wave propagate ஆகுது அந்த disturbance-ஓட motion-ஓட velocity. Particle velocity is the velocity of individual particles is oscillation thing. Okay, they are not the same. Okay, they are not the same. Okay, fine. Wave velocity is nothing but your lambda into frequency or omega divided by k. Particle velocity, அதை வந்து we have to represent in equation தான். The particle-ஓட position is y equals a sin omega t minus k plus or minus kx. கரெக்டா? Particle-ஓட velocity will be differentiation of its position. So when you differentiate, it will be minus a omega cos kx minus omega t. This will be your particle velocity because particle is in SHM. Okay, so on the equation we could find its velocity position equation. Okay, fine. So I'll give you a question. Yeah, there's a transverse wave. There's a wave. Okay, and the wave order
equation is position y equals to 3 sine okay. இதில் வந்து I'm supposed to find அதோட வேவோட ratio of maximum particle velocity divided by wave velocity. Okay, one more thing you must understand here. When a wave propagates, it doesn't accelerate. அதோட velocity, it stays constant. See, speed of light is constant. Okay, it's 3 into 10 power 8 meters per second. Okay, it's propagating. It's also a wave. It's propagating and it has a constant velocity. It does not accelerate. Fine, but the particles, okay, individual electric and magnetic field or say the sound waves, or say a transverse wave in a string, the particles, they oscillate. Okay, when they oscillate, then they are in harmonic motion. They have acceleration. We saw yesterday the entire thing, how it works. Acceleration இருக்கும். When they have acceleration, that means there is varied velocity. So இங்க வந்து we are supposed to find the maximum velocity of the particle to that of the velocity of wave, which is constant. Okay, fine. The only thing, the takeaway thing here is this is constant and this is variable. I mean, maximum velocity is constant, but velocity of particle in general is variable. Okay, fine. Paka. All right. So in the case to find the maximum velocity of particle, what is the equation? It's a omega, and cos, this entire thing should be the greatest value possible, highest value possible. So cos of theta, what highest value is 1. When theta is 0. Okay, all right. அப்போனா when cos is 1, a omega தான் வந்து என்னோட maximum particle velocity. So when the maximum particle velocity is represented by a omega, in the question கேக்குறது a omega தான். Okay, so a omega divided by velocity of wave, which is nothing but lambda into f, or omega by k. Okay, omega cancel, so a into k is what I'm supposed to find. What is amplitude? 3. What is k? Pi by 2. So the ratio is 3 pi by 2. This is your answer. This was asked in your 2012 paper, APMT. Okay, fine. Done. Paka. Okay. Now இந்த velocity எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, this is what my wave is. Okay, எப்படி இருக்கும்? Okay, particle is in, velocity of wave is in x direction, velocity of particle is in y direction. Correct? Particle is moving in y direction, velocity of wave is in x direction. So my velocity of particle will be equals to velocity of wave into slope. Okay, basically what is slope?
y divided by x is equal to slope or tan theta. Slope or tan theta. Okay. This y by x is nothing but my velocity of particle, which is in y direction, divided by velocity of particle, velocity of wave, which is in x direction. Paka. Is nothing but my slope. So இது அப்படியே rewrite பண்ணா I get this. Okay, this is my relation between them. All right. Now let's discuss about phase. Phase is nothing but the initial displacement. இப்போ we added a term called as kx, okay va? And kx வந்து why did I use? There is a phase difference between the origin இருக்கிற பார்ட்டிகிள்க்கும் a particle at x distance க்கும், right? And the phase difference to have it added in the equation of in the wave equation, we use the term kx. Now say the particle in the origin only didn't start from the origin, rather from somewhere in its amplitude, okay? And the entire oscillation la, it didn't start at the origin, it was somewhere else. அப்போ அதுக்கு there is some phase difference. I can't add kx because x will be 0. So அங்க I'm directly adding the phase. Okay, I hope you understand, right? There is kx which is phase added for a different particle கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி. But for the exact same particle in the origin, if it has a displacement already, I can't add a phase direct. I mean, I can't add a phase using kx because it's an origin, so x coordinate is 0, and so the phase will be 0, added phase. So அது வந்து initially it's in 0 origin மாதிரி தான் வந்து equation will be structured. So அதுக்கு here we'll add phase nothing but the angle, okay? Its deviation we are considering as an angle, okay? Fine, paka. For those who don't understand still, this was my போன கிளாஸோட okay demonstration. This is a particle in oscillation, okay? It's in SHM. In the SHM we can convert it into a circle, okay? A particle is in the circle order projection in either of the axis is an SHM, okay? See here, okay? Fine. Now if you so இது இந்த SHM க்கு வந்து circular when we use it, we will have some angle. Say if it has deviated, see இப்போ இதோட position இங்க இருக்கு, ஓகேவா? When I take it as in circle view, அதோட position is somewhere here, okay? When I so origin ல இருந்து பார்க்கும்போது say this is 0, ஆனா இது வந்து இப்போ கொஞ்சம் மேல இருக்கு, ஓகேவா? It has moved some angle theta, and the theta is not theta வையும் it's corresponding with some displacement from the mean position, okay? That's my phase. I hope people you got the point, okay? Inga. So phase is nothing but correspondence or we are science students, so we don't write correspondence, we write displacement oda அதுதான் வந்து in angles, okay? That's my phase, okay? All right.
பக்கா. thumbs up. Okay. So what is, let's find phase difference. இப்போ say in the particle initially there is some difference. Okay, there is some difference in angle, so I'm adding it as 5. Okay, இப்போ அதே particle வந்து let's say at time t1 it was in some position, at time t2 it was in some other position. Okay, and the individual position change there is a phase difference. Okay, I'll represent it again. Okay, this is my x-axis and ஒரு பார்ட்டிகிள் மட்டும் பார்க்குறேன். ஓகே, ஒரு பார்ட்டிகிள் இட் மூவ்ஸ் மேலே அண்ட் கீழே. ஓகே ஃபைன். இந்த ஒரு பார்ட்டிகிள் மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அட் டைம் t1 அதோட பொசிஷன் வாஸ் ஹியர் வச்சுக்கோ. அட் டைம் t1, அட் டைம் t2 அதோட பொசிஷன் இங்கே இருந்துச்சு. ஓகே ஃபைன். இப்போது இதோட ஃபேஸ் ஃப்ரம் தி ஆரிஜின் இஸ் ஒமேகா t1. இதோட phase from the origin is omega, from the mean position is omega t2. Okay, this we know from the oscillation chapter. So when you find phase difference between a particle or a position at two different times, the phase difference is omega t2 minus omega t1 or omega into t2 minus t1. Paka, this is my phase difference. This is phase difference of a particle at different time. Okay, fine. இதே வந்து if I'm supposed to find the phase difference between two different particles, okay, we at exact same time, okay, அப்போனா அதோட distance from the origin will be different. Okay, same another thing, same x-axis. Okay, I'm taking two particles. இப்போ there is a particle here and there's a particle here. அதோட motion is இந்த மாதிரி. ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து இங்கே இருக்கு. ஓகே, ஓகே, ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து இங்கே இருக்கு, இன்னொரு பார்ட்டிகிள் வந்து இங்கே இருக்கு. ஓகே, this is my origin. So the wave is like இப்படி இந்த மாதிரி போகுது. Something like this. இப்படி போகுது wave. ஓகே, இதெல்லாம் இந்த பார்ட்டிகிளோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இது ஓகே, இந்த பார்ட்டிகிளோட ஃபேஸ் இஸ் நத்திங் பட் kx. ஓகே, say this is x1 டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு, x2 டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு. இந்த பார்ட்டிகிளோட ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் kx1. இந்த பார்ட்டிகுலர் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இஸ் kx2. ஓகே, இப்போ இதோட this is their difference in phase with respect to the origin point. ஓகே, இப்போ ஆரிஜின் பாயிண்ட்லேயே ஒரு ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா we'll add 5 வேல்யூஸ் சம்திங் பட் ஒரு டைரக்ட் ரேடியன் வேல்யூ. இங்கே வந்து ஆரிஜினில் வந்து இட்ஸ் at equilibrium position தான். ஓகே, it's at mean position. Am I confusing? Understood? ஓகேண்ணா, thank you so much. ஓகே, ஆரிஜின் பொசிஷனில் இப்படி இருக்குது.
Okay, say to find the phase difference between these two, it should be k into x2 minus x1. இதோட ஃபேஸ் இது, இதோட ஃபேஸ் இது. Finding the difference between them is nothing but k into del x. Okay, this del x is my path difference, and del phi is my phase difference. Phase difference is equal to del x, k into del x. Del x is my path difference. Path difference into k is equal to my phase difference. இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருக்கு, புரிஞ்சா? Let me know in the comments. Okay. புரிஞ்சுக்கும் நம்புறேன், புரிஞ்சுக்கும் நம்புறேன். ஓகே, வேற ஒன்றும் பண்ணதில்லை, இது ஈக்குவேஷன் டிப்ளை. ஆல் ரைட். மனோ, எஸ், தேங்க்யூ. மனோ அண்ட் சஃபுரா. ஆல் ரைட். Okay, okay, fine. For example, two sound waves have a phase difference of 60 degrees. அதோட path difference எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. path difference எவ்வளோ கேட்குறாங்க. Okay, del phi is equal to 60 degrees. அதாவது it's nothing but pi by 3, 180 divided by 3. Okay, so my pi by 3 phase difference is equal to k into path difference. K is nothing but 2 pi by lambda into path difference is what I'm supposed to find. Okay, so pi cancel, so lambda by 6 is equal to my path difference. Okay, so yeah, to understand this question, okay, I'll tell you again. The distance between two particles to have a phase difference of 60 degrees is pi by 6, means is lambda by 6. Okay, I think this makes sense. All right. Just give me a second, guys. One minute. I'll be back. Okay. Saranana இங்க வந்திருக்காங்க. இந்த next live for 9 o'clock ஆரம்பிக்குது. Okay, fine. 4 minutes ஆரம்பிப்போம். Okay, fine. Speed of a wave on a string. Okay, transverse wave on a string எப்படி போகுதுன்ட்டு. Let's see. Just understand. ஒரு string இருக்கு. Okay, rigid ஒரு rigid surfaceல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, and then you will disturb it. Okay, wave is nothing but disturbance which carries momentum and energy. Fine. So when you disturb it, it moves. It propagates with some velocity. Okay, with some velocity.
And the velocity, I'm not deriving the equation here, just remember the velocity. Okay, this is not velocity. The velocity of the wave is equal to root over tension of the string divided by density, linear density, okay, of the string, of the mass string. Okay, tension is T, okay, tension in that divided by nu is the linear mass density. Sir, எவ்வளோ மார்க் நீங்கள் நீட் எக்ஸாமில்? I got around 690 bro. Around இல்லை, I got 690. Okay, this is your speed. Okay, so இங்கே பார்த்தீங்கன்னா there are two terms, tension and linear density. இப்போ I'll substitute it. I mean, I have one question, ஒரு beautiful question. If you understand this question, இந்த கான்செப்ட் வச்சு எந்த கொஷின் வந்தாலும் you'll be able to solve. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் we'll get into intensity, amplitude எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். But let's see this alone. Okay, we have a wire. Okay, string, same mass இருக்கிற string, it's hung இந்த மாதிரி. Okay, all right, it's hung இந்த மாதிரி. There's a mass கீழே. Okay, mass of ms. Okay, I'm disturbing it konjama. Okay, so there is a wave which forms initially. Okay, there's a wave that forms, and in the wave when it propagates மேலே. ஓகேவா? இப்போ imagine initially this wave will have a velocity, correct, which is root over t by nu. Finally it will have another velocity which is root over t by nu, again a different tension. Tension is nothing but the entire net weight acting down. Okay, so at the lowest point the tension is provided by my mass. So inga vande tension is equal to mg தான். Okay, say இந்த வயரோட mass is hello check. Okay, கேக்குதா நினைக்கிறேன். Fine. When it goes up, okay, the wave goes up, மேலே போதா, மேலே போகும்போது
obviously tension வந்து there say the string ஓட mass same capital in the highest point ல when the wave is formed அதோட velocity will depend on the tension obviously, and the tension is provided by the mass கீழ plus the mass of the string. Okay வா, so it will have increasing velocity increase ஆகும் போக போக from down. When the wave reaches the top, அதோட velocity increase ஆகும், it doesn't decrease. Okay, it's pretty fascinating. Okay, fine. So the question goes like, rope length is 12 meters, அதோட mass is 6 kg, hangs vertically down, and the mass suspended here is 2 kg. Okay, initially there is a wave pulse. Okay, pulse wavelength is 0.06 meters. ஃபைனலாக இருக்கும்போது அதோட வேவ் லென்த் என்னன்னு கேட்குறாங்க. இந்த ஃபைனல் வேவ் லென்த் என்னன்னு கேட்குறாங்க. இனிஷியல் வேவ் லென்த் 0.6 meters. ஃபைன், ஈஸி, பார்க்கலாம். இப்போ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ initially we'll have a wavelength of 0.06 meters. Correct? Final wavelength is கண்டுபிடிக்கணும். But initial velocity is nothing but lambda into f. Okay, which is equal to root over t by nu. Okay, lambda is 0.06 into frequency. Frequency doesn't change. Frequency depends upon the initial disturbance மட்டும்தான். It doesn't change with tension. Okay, so frequency is constant எல்லாத்துலயும். Into f is equal to root over tension. Tension is initially it's 2 kg. 2 kg is acting downwards, so 2g divided by linear density is 2 kilograms per meter. 2 kilograms per meter. So this is into 20 nagilam. So it will be 10. So 0.06 into f is equal to root 10. F is equal to root 10 divided by 0.06. Okay, this will be my frequency. In the frequency is constant everywhere. Okay, so இது நான் எப்படி எழுதலாம்னா, since frequency is constant, my tension divided by lambda is constant. Initial tension is 10. Initial tension is 220. Okay, divided by wavelength is 0. Is equal to final wavelength. Final wavelength எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? அதான் we are supposed to find, which is nothing but root over initial tension. Final tension is 6 kg plus 2 kg, 8 kg, 80 newtons. 80 newtons divided by lambda dash. Okay, so it will be root 4 or 2 into 0.06 is equal to my new wavelength in the end. Okay, so lambda dash is equal to 0.12 meters. Okay, fine. Concept is simple. When you have in the mari, okay, when you create a disturbance, it moves up. மேலே போகும்போது இதோட wavelength increases, இதோட velocity increases, frequency stays same. Okay, hello, எவ்வளோ மார்க்? I got 690 bro. Okay, fine. Intensity. What is intensity? Intensity is the amount of energy. Amount of energy transfer. The intensity of the formula is nothing but 2 pi square f square a square rho density into velocity.
யூஸ்வலி இன்டென்சிட்டியை நம்ம வந்து ஆம்ப்ளிடியூட்க்கு ரிலேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? சின்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் கான்ஸ்டன்ட், பை ஸ்கொயர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், டென்சிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஒரு வேவ்க்கு வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட் when it propagates, because and this change is for due to tension தான். ஓகே, in normal ஹார்மோனிக் பிளேன் ப்ராக்ரெசிவ் ஹார்மோனிக் வேவில் வெலாசிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, அதனால தான் வந்து இட்ஸ் லேம்டா இன்டு எஃப், இட் டசன்ட் சேஞ்ச் நம்ம மாஸ்லெஸ் ஸ்ட்ரிங் எல்லாம் பண்ணும்போது. ஸோ அதோட எனர்ஜி transfer is only equated with the amplitude thing. So I can write my I intensity is proportional to a square. Okay, fine, paka done. All right, next, intensity change with distance. எப்படி? ஏன் டவுட்ஸ் இருக்கா? Okay, intensity change with distance. Okay, if it was a point source, okay, this is for theory stuffs. Okay, if it was point source, intensity change will be proportional to 1 by d square. Okay, if it were a linear source, so then multiple points, linear source இருக்கும்போது intensity is proportional to 1 by d. It's all for your சின்ன சின்ன MCQs, தியரி பேஸ்ட் திடீர்னு வந்து கேட்டாங்கன்னா okay, so yeah, okay, fine, paka. Now amplitude and intensity. Amplitude and intensity. Okay, see, I have two waves, and wave y1 and y2 is equal to a1 sin 1 omega t plus kx. ரெண்டு வேவ் இருக்கு. இந்த ரெண்டு வேவையும் ஐம் சூப்பர் இம்போசிங். ஓகே, ரெண்டு வேவையும் நான் சேர்த்துறேன். when I add them, see, they are basically vectors மாதிரி தான். ஓகே, when you have two waves, okay, ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரு ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஃபைன். ஸோ when you're adding them, you have to consider the phase difference as well. ஸோ இப்போ பாருங்கள், this is my கிராஃப்னா இதில் வந்து ஒரு வேவ் இப்படி இருக்குது, இன்னொரு வேவ் இப்படி இருக்குது. There is an angle of phi between them. Their resultant will lie here somewhere. Okay, and the resultant is given by a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. பக்கா? ஆல்ரைட். cos phi எப்போ வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும்? maximum value is 1. So when the phase difference between two waves is 0, resultant wave will have a highest amplitude. This is what your constructive and interference and constructive interference and destructive interference ரெண்டுமே வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான். ஓகே, amplitude and intensity. So basically in your interference, this is இது என்னன்னா, ரெண்டு வேவ் ஐம் சூப்பர் இம்போசிங். ரெண்டு வேவ் இருக்குது, ரெண்டு வேவையும் வந்து ஒட்டுக்க சேர்த்து நான் அனுப்புகிறேன். ஓகே, ஃபைன். இதில் வந்து if you see,
என்னது what okay இதில் வந்து when you this is my resultant amplitude resultant my resultant intensity will be root of I resultant is equal to under root I1 plus I2 plus 2 root I1 plus I2 into I2 cos phi. I can simply take it off. So resultant intensity வந்து இதான். Okay, fine, பக்கா. Okay, interference and interference is nothing but when you have two waves and superimposing, it can be constructive or destructive. அதாவது their amplitudes can get added. When they can get added when your cos phi value இருக்கு இல்லையா, when it is positive, okay, positive இருக்கும்போது they get added, okay, maximum it will be 1. When cos phi value is negative they get subtracted, so resultant amplitude வந்து குறையும். Okay, that's your, it can be constructive, it can be destructive. So basic equation for this is constructive interference, it will be A1 plus A2, இதில் வந்து it will be A1 minus A2 interference. Okay, constructive and destructive. இதில் வந்து your phase difference value will be either 0 or 2 pi or 4 pi or 6 pi. இந்த இதில் போகும் ப்ராக்ரெஷனில். here your phase difference will be in 180 ஓட 180 270, அதாவது 3 pi, not 3 pi, 180, yeah, pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi. cos ஓட வேல்யூ, cos function, okay, it will be maximum at 0, it will be maximum at 360 degrees, it will be 0 at 90, it will be least at 180. Again it comes back, this is 360 plus 90 450 plus 90 540. At 540 degrees 180 degrees la 540 degrees la it will be again -1, so -1 la it will be least, okay, which is nothing but 3 pi. So pi 3 pi 5 pi அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். This is your basic constructive and destructive interference. Okay, okay, இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபெரன்ஸ்லையும் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபெரன்ஸ்லையும் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இப்படி இருக்கு, அப்போ பாத் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்கும்? கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபெரன்ஸில் இட் வில் பி 2 pi by lambda into del x equals to 2 pi. So it will be, so del x will be in the multiples of lambda, n lambda இருக்கும். ஓகே, அதே டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபெரன்ஸில் it will be 2 pi by lambda into del x will be equal to pi. Lambda by 2 2n minus 1 into lambda by 2 ஓட மல்டிபிள்ஸில் இருக்கும். This all just remember because in exam la it will be helpful to solve quicker. Okay, fine. Okay, pakka, all right. Reflection and transmittance, this entire thing avladhaan. Reflection and transmittance. When you have a rarer medium and a denser medium,
Okay, rarer medium, denser medium. No, when you propagate wave, okay, wow. Denser to rarer or rarer to or thicker wire to thinner wire or thinner wire to thicker wire, what happens? Na paaka porom. Basically, that's what it is all about. Okay, paka. Hmm. Hmm. Okay. When you have a thinner wire, அதுலேருந்து ஒரு வேவ் போதுன்னு வச்சுக்கோவேன் டு அ திக்கர் வயர். அப்போ என்ன ஆகும்னா, ஒரு நிமிஷம், ஐ வில் டூப்ளிகேட் திஸ். Initially, when the wave is propagating இப்படி, it goes இப்படி. When it hits these interface, the wave gets reflected இப்படி, and there is a wave இந்த மாதிரி. Okay, this is for rarer to denser. அதே வந்து from denser to rarer, when the wave goes இப்படி, after hitting the interface, the wave comes back இப்படி in the direction, and there is a wave formed in the rarer medium as well in the direction. This is all for your theory questions. Okay, there isn't much practical application illa. Okay, yeah, there is something called a standing wave, bro. Okay, standing wave is nothing but when you have two waves, okay, rendu wave opposite direction when you are giving, okay, you will have nodes fixed. Okay, one instant it will be in the mari. Okay, this is a node, these are nodes. Okay, at the instant la the wave will be ipdi. Okay, purida. So it will oscillate, only the antinodes with the highest peak mattumda oscillate agum thavara the wave won't propagate, it will stay stationary. Okay, so ivlo varaikkum nama paatha wave will propagate and then it will carry momentum and energy. Idhula vande it won't move properly because there are two opposite side in the same wave rendu direction when you apply, when you give disturbance இந்த மாதிரி ஆகும். Okay, fine. There are few things which you must know. Nodes and antinode. Nodes is nothing but the point with the least displacement, which is the mean position. அதாவது zero displacement இருக்கிறது. This is my node, least displacement. This is my antinode, maximum displacement. Okay va? Standing waves க்கு வேற நிறைய modes இருக்கு. We'll discuss all of them இப்போ கொஞ்ச நேரத்துல. Okay, standing waves, it can be இப்படி இருக்கலாம், ஒரு string. Okay, this is not a standing wave, this is not even a wave. Okay, this is say இந்த மாதிரி இருக்கலாம், இப்படி இருக்கலாம். Okay, it can move இந்த மாதிரி மட்டும். அதாவது it will have a node இங்க, it will have a node இங்க. This is fundamental mode. This is fundamental mode. Okay, அதே வந்து when we can increase its mode. Okay, கொஞ்சம் கொஞ்சமா. how எப்படின்னா I can fix இந்த point மட்டும். Okay, when I fix it அங்க, it will have one node in the center. This is it. Okay, so this is a string. எப்படி இருக்குன்னா இப்படி போய் இப்படி வரும். You'll have one node at the center. Okay, this is called its second harmonic or first overtone.
overtone number is the number of notes present nadula. Harmonics is in or a number determines the number of antinodes present. You will be able to understand. Okay. So if a third harmonic na, you'll have 3 antinodes and 2 notes. Second overtone. Okay, fine, paka. All right. இதில் வந்து இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் this entire thing is my lambda by 2 is equal to the length of the wire. Here lambda is equal to length of the wire. அதே third overtone means second overtone say this is the wire. I should have 2 notes நடுவில். ஓகே எனக்கு வரைய தெரியல. This is third overtone, means second overtone. Overtone is the number of notes present. Harmonics are the number of antinodes present. அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா it will be simple. ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, this is my lambda by 2, this is my lambda by 2, and this is my lambda by 2. So 3 lambda by 2 is equal to my length of the string. அவ்வளோதான். This is the basic concept. இதை வச்சு you can find what lambda கண்டுபிடிச்சாச்சு, frequency கொடுத்துருவாங்க, find velocity. அவ்வளோதான் basic. Now sound. Okay, sound as I told you sound, it's a longitudinal wave, not a transverse wave. Okay, goes with compression and rarefaction. Okay, so Newton thought the propagation of sound as an isothermal process. Okay, he thought the temperature won't change, but since he thought it was an isothermal process, our derivation for the velocity of sound was 2 pi root over p by rho, where p is the pressure, where rho is the density of the sound, of the air. This was Newton's proposal for the velocity of sound. Okay, it was approximate, not accurate, because there was a flaw in this. Okay, when waves propagate, like sound compression and rarefaction, when it propagates, there is less time for it to actually have some transfer of energy. So when there is no transfer of energy, it's not an isothermal process, rather an adiabatic process. This is Newton's proposal. And Laplace, another scientist, he corrected it by considering it as, and this is isothermal. Thermal நினச்சி நியூட்டன் கொடுத்தாரு. Laplace considered it as an adiabatic process. If you didn't know what an adiabatic or an isothermal process is, do check out my thermodynamics lecture. Okay, you'll get good clarity. So nothing. So velocity is equal to root over gamma p by rho, where gamma is my adiabatic constant. Okay, fine. This is how you find the velocity of sound. Okay, all right. So gamma root over gamma p by rho can be written as root over gamma RT divided by m. Correct? It's also the velocity of sound. Okay. All right. The only questions they'll ask is temperature, only variable thing. So time, sound or temperature, speed of sound or velocity of sound at temperature T1 and at temperature T2, when they give V1 by V2, the ratio is nothing but root over T1 by T2. Okay, temperature 1 and temperature 2. Okay, and this is in Kelvin, obviously.
So I think I've completed almost, yeah. Yeah, I think I've completed it, this chapter. இதுக்கு மேலே there is, so yeah, sound oda basics oda this chapter is over. Okay. um, I could solve more questions, but still, yeah. All right. If you have anything else to ask, okay, ask me in the comments. Now I'll teach you. வேறு ஏதாவது டைம் இருக்கும்போது, ஆர் there is a special question solving class, MCQ மட்டும் சால்வ் பண்ணுற செஷன் இருக்குன்னு ஏப்ரலில் 2 கிளாஸ் இருக்குது. அதில் ஐ வில் இன்க்ளூட் யுவர் பர்டிகுலர் டவுட்ஸ்லாம், ஆர் in the comments I'll try to rectify them. So yeah, if you have anything else, ask me in the comments. இல்லைனா Saranified ஓட இன்ஸ்டா சேனலுக்கு ஆர் somewhere டெலிகிராமில் you ask me, I'll try to answer it. Okay. All right. So yeah, class முடிச்சுக்கலாம். Thank God நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கே இந்த டவுட் சால்விங் செஷன்லாம் முடிஞ்சிட்டேன். Okay. Yeah, I could have been a little early. So இனிமேல் I don't think I started in 6:30 எல்லாம். Okay. All right guys. See you next week with our class 12 ஓட first chapter, electrostatics நினைக்கிறேன். Electrostatics தான். Yeah. Till then, bye bye. Okay. ठीक है.